So chapter 12, exponents and powers. Okay, very important chapter. So many rules are used in standard 9 and 10 also. Okay, આ ચેપ્ટરના જે બધા રૂલ્સ છે ને તમારે ખાસ 9th સ્ટાન્ડર્ડમાં ચેપ્ટર 1 છે ને એની અંદર આ પ્રકારના सम्स અમુક આવે છે, બરાબર છે. તો સૌથી પહેલાં લોઝ ઓફ exponents. Laws of exponents. So first number is e raised to m into e raised to n. Here a is a base. Here a is a base. A is a base. M and n. M and n are powers. Here base is common, base is same, and multiplication sign. So we have to take addition of these two powers. Base is same and multiplication sign, we have to take the addition of a power. So a raised to m plus n. For example, x square into x cube. Base is x, which is common, multiplication sign. So 2 and 3 powers must be added. So x raised to 2 plus 3, answer is x raised to 5. Second example, x raised to 3 into x raised to minus 5. Again two base are same, multiplication sign, so we should take the addition of power. So x raised to 3 plus minus 5, power is minus, so we took addition of two powers, positive power and negative power. Plus minus is minus, so 3 minus 5. Small number minus big number, answer is negative, so answer is minus 2. Okay, this is the rule for multiplication. Now rule for division, a raised to m upon a raised to n. Here division sign, base are same, so in this there are three different methods. Suppose m is greater than n, that means power of a numerator is greater than the power of a denominator. If m is greater than n, then you have to always subtract small power from big power. You have to subtract always small power from big power. So here numerator power is greater, so you have to take subtraction in numerator. Numerator power is greater, so you have to subtract from numerator. So a raised to m minus n. Example, x raised to 5 divided by x square. So here base are same, division sign is given, 5 is greater than 2, so numerator power is greater than denominator power, so you have to take the subtraction in numerator. 5 minus 2, answer is 3. Okay, suppose if m is less than n, then that means numerator power is smaller than the power of denominator. That means denominator power is greater. That means we have to take subtraction in denominator. We have to take
subtraction of powers in denominator. e raised to n minus m. ડિનોમિનેટરનો પાવર મોટો છે એટલે આપણે સબટ્રેક્શન ડિનોમિનેટરમાં કરવાનું, એટલે એનમાંથી એમ માઇનસ કરવાનું, એટલે હંમેશા બિગ પાવરમાંથી સ્મોલ પાવર માઇનસ કરવાનું. પણ બિગ પાવર ડિનોમિનેટરમાં છે તો આપણે સબટ્રેક્શન ડિનોમિનેટરમાં કર્યું. બરાબર છે? તો એક્ઝામ્પલ x raised to 10 divided by x raised to 15. Here base are common, denominator division sign is given, and power, big power is denominator 15 is greater than 10. So denominator power is greater, that means we have to subtract in denominator. So x raised to 15 minus 10, so 15 minus 10 it is 5. Okay, and what is the third condition? If m is n, then suppose both power are same, both powers are same, so we have to take normal subtraction, a raised to m minus n, but these two are same, m and n both are same, so subtraction of same number, answer is 0. So a raised to 0, and 0 power on any base, answer is 1. 0 power on any base is answer 1. For example, x raised to 8 divided by x raised to 8. So both are same. So x raised to 8 minus 8. 8 minus 8 is 0. X raised to 0. When power is 0 on any base, answer is always 1. Clear? So this is the rule for division. In division rule, there are 3 different methods. Okay, which power is bigger, that is the important thing. In third one, a raised to m whole raised to n, power of power. M is a power of a, but n is a power of m, so n is a power of power, so power of power is a multiplication, so you have to take the multiplication of both power, m and n. Okay, take the multiplication of both powers. For example, x raised to 5 whole cube. So 5 is a power and 3 is also a power of 5. So you have to take the product of two powers. So 5 3s are 15. Okay. This is the third rule. What is the fourth rule? Suppose a raised to have m power, b raised to have m power, means base are not same, a and b base are not same, but powers are same. That means both same power must be on a different base. પાવર બંનેમાં સેમ છે પણ બંનેનો બેઝ અલગ છે, એટલે પહેલાં બંનેનું આપણે મલ્ટીપ્લાય કરી દેવાનું, એના ઉપર પાવર લેવાનો. બરાબર છે? એક્ઝામ્પલ 2 raised to 3 into 3 raised to 3. 2 raised, suppose, okay, I change the number, it is 5. 2 raised to 3 into 5 raised to 3. Here 2 and 5 base are not same. 2 and 5 base are not same, but 3 power is same.
Okay. So take the multiplication of base 2 into 5. The power is common. So 2 5s are 10, 3. So you can write this as 10 raised to 3 also. Okay. Now in fifth one, a upon b whole raised to m. Now division sign is given. So this power can be written on both a and b. એટલે કે જેટલી બી ટર્મ્સ હશે બ્રેકેટમાં એ બધા પર એમ લાગશે ને આપણને. એક્ઝામ્પલ 2/3 power is 4. So this power is applied on 2 as well as on 3. So 2 raised to 4 upon 3 raised to 4. 2 raised to 4 is 16. 2 multiply 4 times. 2 2s are 4, 2s are 8, 2s are 16. 3 raised to 4, that means 3 multiply 4 times. 3 3s are 9, 3s are 27, and 27 3s are 81. Okay. Now for in sixth, a raised to n. Here power is minus. Power is minus. If we want to convert this power in a plus, if we want to convert minus power, negative power in a plus, then we have to take the reciprocal of base. માઇનસ પાવરને પ્લસમાં કન્વર્ટ કરવો હોય અથવા તો પ્લસ પાવરને માઇનસ પાવરમાં કન્વર્ટ કરવો હોય, ટૂંકમાં પાવરની સાઇન ચેન્જ કરવી હોય તો જે બેઝ હોય ને એનો રેસિપ્રોકલ લખવાનો. આ એ છે બેઝ, એ ઇઝ એ બેઝ, એનો રેસિપ્રોકલ થાય 1/a. કારણ કે એ નીચે કંઈ નહીં તો 1 કહેવાય ને, a upon 1 એટલે 1 ઉપર ને એ નીચે. આ પાવર માઇનસ છે એને બદલે હવે થઈ જશે પ્લસ. ખ્યાલ આવ્યો? હવે e રેઝ ટુ n છે તો આ પાવર પ્લસ છે. આ પ્લસ પાવરને મારે નેગેટિવ પાવરમાં કન્વર્ટ કરવો છે તો આ જે બેઝ છે એનો આપણે રેસિપ્રોકલ લઈએ તો 1/a n પ્લસ હતો એની જગ્યાએ હવે થઈ જશે માઇનસ. બરાબર? એટલે આપણે એ અહીંયા લખીશું નીચે 1/a raised to -n. Suppose example 5 raised to -3. Here power is negative. We want to convert it in a positive power. So 5, take the reciprocal of 5, that is 1/5. Minus power will be now plus. Okay. Here we can write this way also. Minus power will be now plus power. Suppose 10 raised to 3. 10 raised to 3. So here power is positive. Power is positive. If we want to convert this power in a negative, so we should take reciprocal of 10, that is reciprocal of base. So 1/10 -3. Okay. So sign of minus power will be changed to plus. Plus power sign will be changed to minus. What we have to do? Only we have to take the reciprocal of base. Okay. Suppose 2/3 power is minus. Here numerator denominator both are given. N power is negative,
So to convert this power in a positive, we should take reciprocal of 2/3, that is 3/2. Denominator will be now numerator, numerator is now in denominator, so minus power is converted into a plus power. Okay, now we want to find the multiplicative inverse of the following numbers. Multiplicative inverse. Find multiplicative inverse. મલ્ટીપ્લિકેટિવ ઇન્વર્સ કે ને તો તમારે શું કરવાનું હોય, જે પાવર હોય ને નેગેટિવ હોય તો એને પ્લસ કરી દો, પોઝિટિવ પાવર હોય તો નેગેટિવ કરી દો, પાવરની સાઇન ચેન્જ કરી દો એટલે તમારે મલ્ટીપ્લિકેટિવ ઇન્વર્સ થઈ જાય. તો 2⁻⁻4 આનો આપણે મલ્ટીપ્લિકેટિવ ઇન્વર્સ કરવો છે તો આ જે માઇનસ પાવર છે એ થઈ જશે પ્લસ. પછી 10⁻⁻5 છે, આનો આ માઇનસ સાઇન છે. હવે આનો આપણે મલ્ટીપ્લિકેટિવ ઇન્વર્સ કરવો છે તો માઇનસ પાવર વિલ બી નાવ પ્લસ. મલ્ટીપ્લિકેટિવ ઇન્વર્સ ઓફ 7⁻². મલ્ટીપ્લિકેટિવ ઇન્વર્સ ઓફ 7⁻² is 7². Minus sign will be now plus. 10⁻100. So multiplicative inverse of 10⁻100 is 10⁻100. Minus power છે એનું થઈ જશે પ્લસ. 5⁻3. So multiplicative inverse of 5⁻3 is 5⁻3. તો માઇનસ પાવર છે એનું પ્લસમાં કન્વર્ટ થઈ ગયું. ઓકે, નાવ expand the following numbers using exponents. Expand the following numbers using exponents. So in 1025.63, this is a number. We have to write it in a expanded form. Convert the number in an expanded form. Five is a unit place, so it must be multiplied with 1. 2 is in tens place, so 2 is multiplied by 10. 0 is a 100 place, so 0 is multiplied by 100. And 1 is in 1000 place. 1 is in 1000 place, so 1 must be multiplied by 1000 plus 0 is multiplied by 100 plus 2 is in tens place, so 2 is multiplied by 10 plus 5 is a unit place. 5 is a unit place, it is multiplied by 1 plus, after a decimal point 6 comes first. If you have 0.6, that means only one digit, then if we want to remove the decimal point, there is only one digit after a decimal point. There is only one digit after a decimal point, then you can write 10 in the denominator. So 6 is the first position after a decimal point, so
6 multiply 1 by 10 because it is in a first position after a decimal point. 0.63. So if there are two digits after a decimal point, then you should write 100 in the denominator. So third 3, this 3 is in the second position. 3 is in the second position. So 3 multiply by 1 by 100. So 1 into 1000, that means 30. 1000, that means 30. That means 10 cube. Now we are writing in exponent form. 0 multiply 100, it is 0. 0 multiply 100, it is 0. So we need not to write anything. Okay. 2 multiply 10, that means 10 raised to 1. 5 multiply 1, 1, that means 10 raised to 0. 1 means 10 raised to 0. If you write 0 as a power on any base, answer is 1. એટલે 1 ની જગ્યાએ આપણે 10 રેઝ ટુ 0, કારણ કે આપણે 10 ના એક્સપોનન્ટમાં બધાને કન્વર્ટ કરીએ છીએ. આ બધાને 10 ના પાવરમાં કન્વર્ટ કરવાનું છે. તો જો આ 10 ક્યુબ, આ 10 રેઝ ટુ 1, આ 10 રેઝ ટુ 0. હવે જે આ 6 છે 1/10 એટલે 10 ડિનોમિનેટરમાં છે ને, એટલે આપણે ન્યુમિરેટરમાં લઈ જઈએ, રેસિપ્રોકલ કરીએ તો પાવર માઇનસ થઈ જાય ને. અત્યારે 10 રેઝ ટુ 1 કહેવાય, પણ 10 ડિનોમિનેટરમાં છે ને, એ ડિનોમિનેટરમાં તમે ન્યુમિરેટરમાં લઈ જાઓ એટલે રેસિપ્રોકલ લીધો કહેવાય ને. તો જ્યારે તમે બેઝનો રેસિપ્રોકલ લો, તો પાવરની સાઇન ચેન્જ થાય, એટલે 10 રેઝ ટુ -1. હવે એ જ રીતે આ 3 છે 1/100. 100 એટલે 10 સ્ક્વેર, 100 એટલે 10 નો સ્ક્વેર, પણ નીચે ને ડિનોમિનેટરમાં ને, આ 10 નો સ્ક્વેર એટલે નીચે ડિનોમિનેટરમાં, એટલે 10 સ્ક્વેર એને ઉપર લઈ જાઓ, ડિનોમિનેટરમાંથી ન્યુમિરેટરમાં લઈ જાઓ એટલે રેસિપ્રોકલ કર્યું કહેવાય. તો 10 રેઝ ટુ -2 પાવર થઈ જશે, પાવર ચેન્જ થયો. 6 into 1/10, 1/10, that means 10 raised to 1, but 10 is in the denominator. હવે ડિનોમિનેટરમાંથી આપણે એને ન્યુમિરેટરમાં લઈ જઈએ એટલે બેઝનો રેસિપ્રોકલ લીધો કે તો આ 1/10 છે, તો એ 10 ને હું ન્યુમિરેટરમાં લખું તો જે પાવર 1 હતો એનું થઈ જાય -1. હવે 1/100, 100 એટલે 10 સ્ક્વેર થાય, પણ એ 10 સ્ક્વેર એ ડિનોમિનેટરમાં ને, એને હું ઉપર લઈશ ન્યુમિરેટરમાં, એટલે કે બેઝનો રેસિપ્રોકલ લીધો કહેવાય ને, એટલે પાવર +2 હતો એની જગ્યાએ -2 થઈ ગયું. Now second sum 1256249. 6 unit place, so 6 is multiplied by 1. 5 is in tens place, so 5 is multiplied by 10. 2 is in hundreds place, so 2 is multiplied by 100. 1 is in thousand place, so 1 is multiplied by 1000. Okay, so 1 is multiplied by 1000. 2 is in 100 place, so 2 is multiplied by 100. 5 is in tens place, so 5 is multiplied by 10. This 6 is in unit place, so 6 is multiplied by 1. 0.249, 0.2, so 2 is in first position, so you have to write 1/10. 0.2 એટલે પોઈન્ટ પછી ફર્સ્ટ ડિજિટ, તો ફર્સ્ટ ડિજિટ હોય તો ડિવાઈડ બાય 10 આવે ને, એટલે 2 મલ્ટીપ્લાય 1/10 પ્લસ પછી આ 4ની વાત આવશે 4, તો પોઈન્ટ પછીના 2 ડિજિટ થયા. 4th is in second place after a decimal point, તો સેકન્ડ પ્લેસ એટલે 1/100 થયું. 9, તો પોઈન્ટ પછીના
ત્રીજા પ્લેસ પર, તો પોઈન્ટ પછી 3 ડિજિટ હોય તો નીચે 1000 લખાય. પોઈન્ટ પછીનું 3 ડિજિટ હોય તો આપણે એને પોઈન્ટ રિમૂવ કરીએ તો 1000 લખાય. 9 into 1/1000. There are 3 zeros, that means 10 raised to 3. 100, 2 zeros, that means 10 square, plus 10 raised to 1. 1 that means 10 raised to 0. 1 that means 10 raised to 0, plus 2 multiply 10 in the denominator, so we have to take the reciprocal of 1/10. Power is 1, so if we take reciprocal, then sign of power will be changed. 400 that means 10 square. 100 that means 10 square, but it is in the denominator, so we will take reciprocal. So square 10 square, so 2 power will be changed in a negative power, plus 9. 1/1000. 1000 that means 10 cube. 10 cube, but it is in denominator, so write in the numerator, so 10 raised to -3. Okay. So we write these numbers in exponents form. Okay, now simplify and write in exponential form. -2 raised to -3 into -2 raised to -4. Simplify and write in exponential form. Here base are same, -2. Multiply sign is given, so we should take the addition of powers. Multiply, base same છે તો બંને પાવરનું એડિશન, સો -2. આ -3માં આ -3 પાવર છે એમાં આ -4 પાવર એડ કરવાનો. -3 માં એડ કરો -4, આ બ્રેકેટ કરવો જરૂરી છે. સો -2, હવે જો પ્લસ માઇનસ માઇનસ થશે એટલે -3 -4. 2 signs are same, so we have to take addition. So 3 plus 4, it is 7. So -2 raised to -7. If we want to change the sign of power, we should take the reciprocal of base. Base નો reciprocal લેવાનો. તો આ -2 છે એનો reciprocal 1/-2 થઈ જાય, અને પાવર માઇનસ હતો એ પ્લસ થઈ જશે. Now in second, p raised to 3 into p raised to -10. Here p base are same, p multiplication sign, so we should take the addition of powers. p આ 3 અને -10 એ બેનું શું લેવાનું તમારે એડિશન. તો પ્લસ માઇનસ માઇનસ થઈ જશે ને. 3 minus 10, it is -7. Okay. चलो थर्ड में 3 square into 3 raised to -5 into 3 raised to 6. Now here base are same, 3 3 3.
all three base are same, multiplication sign is given, so we should take the addition of powers. We should take addition of powers. So 3 raised to 2 plus minus 5 plus 6. Okay, all powers must be added. Now 2 plus 6, it is 8, and this is minus 5, so 8 minus 5 is 3, so this is a 3 cube. Now exercise 12.1, question 1, evaluate 3 raised to minus 2. 3 raised to minus 2, here power is minus. Power is minus, so we will take the reciprocal of base to convert negative power in a positive power. માઇનસ પાવરને પ્લસમાં કન્વર્ટ કરવો હોય તો આ જે બેઝ છે એનો રેસિપ્રોકલ લઈએ. બેઝ 3 છે એનો રેસિપ્રોકલ 1/3, પાવર માઇનસ છે એનો પ્લસ થઈ જાય, 3 નો સ્ક્વેર આવશે 9. સેકન્ડમાં -4 રેઝ ટુ -2, તો આ નેગેટિવ પાવર છે. આ નેગેટિવ પાવરને મારે પ્લસમાં કન્વર્ટ કરવો હોય તો આ જે બેઝ છે -4 એનો રેસિપ્રોકલ લઈ લ્યો. આનો રેસિપ્રોકલ 1/-4, આ માઇનસ પાવર હતો એનું પ્લસ થઈ ગયું. Even power on a negative number gives result plus. Even power on a negative number gives you positive number. So 4 square, it is 16. 4 multiply 4. 2 is a even power. 2 is a even number. So when even power is on a negative number, your answer is plus. But suppose here power is 3, then answer will be minus. Odd power on a negative number, answer is minus. Now in third, 1/2 raised to -5. Again power is negative, so to convert negative power in a positive, we should take the reciprocal of 1/2. So reciprocal of 1/2 is 2/1. Minus power will be now plus. Okay, so this 5 will be on 2 and 5 is on 1. 2 raised to 5, that means 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2 5 times. So 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 2s are 32. 2 is multiplied 5 times. 1 raised to 5, it is 1. Okay.